welcome you all to the Labor Fest program hosted by the Labor Council. Tonight it's going to be some films and a talk and maybe discussion with the Korean striking railway worker. And so on behalf of the council, I want to thank you. And on behalf of Labor Fest, I want to thank the council for having us. Without further ado, Roger Scott would like to introduce our speaker and talk a little bit about where we're at in terms of the railroad strike. The Labor Council did endorse a demonstration at the consulate on behalf of the striking railroad workers in Korea, and I think there's a resolution that they have, and I think Roger will talk about that. Roger Scott. Good evening, Roger Scott, AFT 2121. Yes, we did have the resolution passed here, and we did have that demonstration, and I understand that many Korean workers have seen that. We had broad support. Tim Paulson was there and spoke, and we had people from various locals. This evening, we're lucky to have two distinguished unionists. Jeong is a Korean railway worker union member, and he was fired 11 years ago for one of their first major strike against privatization, and it's my understanding that most of their strikes, they've had 5 major strikes since then, and most of the strikes have been focused much more on opposing privatization than wages, hours, and working conditions, as we would have thought maybe. The Korean Railway Workers Union has done something that's exemplary in my view. When Jeong was fired, and the other people fired with him 11 years ago were informed that the union would sustain them financially during that period. And in the 4 strikes that have occurred since then, a total now of 239 workers have been fired, and those workers come from, was a conductor, a railroad driver, a train driver. The fired workers include electricians, station attendants, maintenance workers, and any number of other workers. This evening, he will be introduced, or he'll have the translator, Sunny Lim, who's in the doctoral program in labor history and a member of UAW, the University of California local, and she will be translating, and she also has given me a good deal of information about the struggle especially of the railway workers. And I'd also like to say that at the media programs that Steve and Cosme and other people organize on a 2-year basis now, it was a great honor. I was very much impressed by the Korean labor unionists who were there, and hearing what they were doing and the struggles against many of the major Samsung and many of the Korean conglomerates. They, in my view, use technology more effectively to serve the people and to oppose privatization and other abuses of unions than any other unions I've heard of. And I think they certainly are doing a great job, and I think many of us can learn to use technology more efficiently and more militantly for the people. So I'd like to introduce our two guests, labor unionists. 참석해 주셔서 정말로 고맙습니다. Thank you for joining our event tonight. 자, 지금부터 3개의 동영상을 보실 텐데요. 첫 번째는 그 철도 노조의 투쟁 역사에 관한 것이고, 두 번째는 철도 민영화 반대의 투쟁을 2013년 그 23일간의 파업 투쟁을 했는데, 그거 23일간의 파업 투쟁에 관련한 동영상을 보시겠습니다. 그리고 세 번째 동영상은 23일간의 파업 투쟁에서 그 외국 노동자들과 그 많은 단체들이 외국에서 지지 성원해 주신 많은 단체들에 대한 그 동영상을 보시겠습니다. So tonight we'll watch 3 video clips. They're very short ones
So first one will be about the history of Korean Railway Workers Union itself. And then second one focus on the last year's their strike in December, which lasted 23 days. And the third one will show solidarity actions and messages, which was organized by the workers and other institutions from all over the world during the strike time. 자, 이제 첫 번째 동영상을 보실 텐데 첫 번째 동영상에 대한 간단한 설명을 드리겠습니다. 이 첫 번째 동영상은 철도가 생긴 이후에 2000년도에 그 어용노조를 민주노조로 바꾼 이후에 되게 중요하게 민주노조를 만들면서 그리고 그 만든 이후부터 2001년도부터 현재까지 민영화 투쟁을 계속 지속적으로 할 수 있었던 것은 그 민주노조가 만들어졌기 때문입니다. 그리고 그러한 투쟁들을 지금까지 지금 보시는 동영상은 2009년도 파업 투쟁까지 보시겠습니다. Just a short explanation about first video clip we will watch shortly. So as you will see in the clip, the union exists for a long time, but until 2001, since the Korean War, the union was a company union in many ways, and it was working for the management, not for the workers or working class politics. So it shows the process, the history, but also it shows the process of workers organizing to democratize their union since late 1980s. And since 2001, you will see now the people who had been fighting for democracy, union democracy, they were elected in 2001. So since 2001 to 2009, you will see how they have been organizing against privatization. 계속 이루어질 수 있었던 거는 제가 보기에는 민주노조가, 그러니까 정부나 사측이 주도하는 노동조합이 아니라, 그러니까 정말 조합원을 위한 노동조합이 굳건히 서 있었기 때문에 민영화 반대의, 정부에 반대하는 민영화 반대의 투쟁들을 지속적으로 할 수 있었다고 생각합니다. We could continue, we were able to continue this struggle only because we organized our struggle to democratize our union first. 이런 투쟁들을 하기 전에 어용노조가 어느 정도였냐면 화면에서 보셨듯이 사측에 뇌물을 주는 이러한 나쁜 노조였습니다. 그러한 것들을, 그러니까 여러 선배님들이 힘을 합쳐서 민주노조로 바꿔서 이러한 투쟁들을 하였던 것을 중요하게 말씀드리고 싶습니다. Before establishing a democratic union, which means before 2001, our union officers sometimes the level of corrupt and bureaucratization of our union was shown in one example in which union officers many times they will bribe, they give money to the management and the government officers to keep their power in the union. 그냥 해드리겠죠. 다음 영상에 대한 잠시 설명드리겠습니다. 다음 영상은 2013년에 23일간의 파업 투쟁을 한 동영상이고요. 23일 그리고 세 번째 동영상 이어서 보실 텐데 23일간의 파업 투쟁 속에서 외국 노동자들과 외국 단체들이 지지에 관련한 영상입니다. So we like to make the story about the process of struggling for democratic union a little bit short right now. So if we have questions later,
we can talk more about it. So we'll we'll watch two video clips consecutively, which show the last December strike, the 2013 strike, which lasted 23 days. And also, the third one will show the solidarity messages and actions organized not only in Korea by the general public, but also by the people and the workers all over the world. You know where they are? What's As you could see, your solidarity messages and actions really touched Korean railway workers who were on strike, and it made. 그거에 대해서 진짜 진심으로 감사를 드립니다. So your actions made our long and difficult strike more meaningful and enjoyable, and united our workers. So thank you so much. 질문을 먼저 질문을 하시는데요. 어떡하죠? I have a question. Yes, please. Yeah, my name is Jean Pepe. I'm a retired Park Station agent and former delegate to the Labor Council last more. But when you guys made the struggle to democratize your union, what forms did that take? For example, do you have direct election of your national officers by the membership, one member, one vote? Do you guys have the right, when you came back from your strike, was that a result of a vote by the membership? What other things occurred that meant to you that you democratized your union? So your question is about how they organized their struggle to democratize their union, and what was the result after the election, the struggle for direct election? When you say you democratized your union, what were the results that you implemented to do that? 직선제, 그러니까 민주노조를 만들기 바로 전에 그 공동투쟁본부라고 해가지고 많은 활동가들이, 그러니까 그 직선제로 위원장을 뽑는 투쟁들을 먼저 2000년도에 하였습니다. So just a short brief explanation about the history of the movement to democratize the union. The members, union members in 2001, they formed a committee for direct elections, the union elections and union democracy, which was the nationwide, the body, the organization within the union. 그런데 이제 그 투쟁들이 그 철도청과, 그러니까 정부와 그 어용노조라고 하는 간부들이 그 많은 사람들을 징계를 내리고 그러니까 해고를 시키고 강제 전출을 시키고 그러한 탄압을 하였습니다. So because the union officers are working with the government, which government was the owner of railways at the time. The railway was a department within the government at the time. So government was the management. So management and the union officers, they worked together to repress these people who tried to democratize the union by laying off people who are in this movement, or they forced to relocate those workers in another provinces, so they couldn't really, it's kind of uprooting their base of organizing by transferring them into another provinces. 하지만 그런 노동자들은 그 탄압에 굴하지 않고
그 해고된 사람들은 철탑이나 천막 농성 이런 것들을 진행하였고 전출 당한 사람들은 전출이라고 하면 그 뭐 서울에 있는 사람, 서울에 살고 있는 사람들을 부산 뭐 이런 데다가 오지 이런 곳에 전출을 시켰는데 그러한 사람들 또한 그 뭐 이렇게 힘들어하지 않고 가정과 떨어져 있지만 힘들어하지 않고 그쪽 조합원들을 더욱더 많이 만나고 그러한 것들을 그러한 조합 그러니까 노동조합의 위원장을 직선으로 뽑아야 된다 이러한 설득을 훨씬 더 많은 곳에서 할 수 있어서 역설적이게 걔네들은 징계를 내렸지만 우리들은 못 만났던 조합원들을 더욱더 많이 만나게 됨으로 인해서 훨씬 더 그러니까 2001년도에 투표를 하게 됐는데 이러한 투표를 승리로 이끌어서 위원장을 바꿀 수 있는 좋은 계기가 되었습니다. Ironically, the people who were fired didn't go away. They build their tents on the street and protest. They continue to protest and also relocated union members. They were expanding their ideas in the new places, so they could expand their ideas more among union members who didn't know about what's going on. So ironically, it became the more empowered this movement, and finally, in 2001, those people who had been leading this movement were elected as officers through direct elections. So they changed. It was in direct election for electing officers, Korean union officers before that. But they also brought a lawsuit against the union, which to change the election system to direct election for all the officers, and they won. And then, right after that, these people who were reformers won the election and became the officers of the union since then. 그때 그 조합원뿐만이 아니라 그러니까 탄압받은 그 노동자들뿐만이 아니라 그 조합원이나 비조합원들 또한 그러니까 해고된 사람들한테 그 돈을 모아서 활동비로 이렇게 지원을 해주고 그러한 활동들 또한 그리고 뭐 편지 쓰기 뭐 이런 것들을 많이 함으로 인해서 그 전출 당하고 해고된 사람들 또한 힘을 얻고 그러한 투쟁들을 계속할 수 있었던 것 같습니다. When several people, I don't 얼마나 해고됐죠? The people who were fired at the time, not only they built tents in the street, but they could continue their struggle because union members they collected money to pay their wages, and also union members organized a writing letter drive. So they wrote letters to those people who were fired. So we could continue this struggle because of the union members' participation, their support also. 그리고 또 하나 중요한 거는 그러한 노동 그러니까 직선제 쟁취를 위해서 그 탄압받은 노동자들이 그러니까 그 탄압받았던 노동자들이 그 전국적으로 흩어져 있었지만 그 직선제라고 하는 목표를 가지고 모두 다 헌신적으로 그런 선진 노동자들이 있었기 때문에 그리고 그거를 하기 위한 그러니까 선진적인 노동 조합은 아니지만 그 모임들이 굳건히 지켜져 있었기 때문에 이러한 투쟁 또한 승리할 수 있었다고 생각합니다. Also, the importance of their strategy about having direct election was that union members, because their members are spread out all over the Korea, their workplace is different, but because of this purpose, the goal united workers, even though they are spatially separated, and so united them into one
one movement, central movement, to change the union. Is that I'm sure there's more. after that? That's a good start. Thank you. 사실 저분이 그리고 나서 어떻게 민주 노조를 계속 진행할 수 있었는지에 대한 원래 질문을 좀 하셨었거든요. 그게였거든요. 그러니까 이게 끝나고 나서 2001년부터는 어떻게 민주 노조를 계속해서 발전해 나갈 수 있었는지 이건 넘어갈까요? So I was asking him about the implication since 2001, how the union officers and union members could continue to keep the union democratic, and I guess it's very complex. He's thinking. 그 당연한 Membership control. 이게 정확하게 무슨 얘기인지. 그러니까 그 선거 지선제라고 하는 그걸로 모이긴 했지만 그 뒤로 지금 13년이 지난 동안에 어떻게 민주화를 계속해서 그 노조 안에서 그러니까 저기 할 수도 있었지만 민주화가 무너질 수도 있었죠. 그거는 그 하나의 또 다른 공동 투쟁의 목표가 그 2001년에도 그 IMF 터지고 나서 그 시대 때는 신자유주의가 그냥 이렇게 먹혀 들어가는 그리고 민영화를 좀 좋게 보는 이런 게 있었어요. 그래서 그러한 것들을 정부에서 민영화를 시키려고 모든 공공부문 관련해서 특히 철도, 가스 그리고 발전, 전기 이러한 산업들을 민영화 시키려고 했어요. 근데 그러한 것들을 반대하는 투쟁들을 모두 다가 같이 할 수 있었기 때문에 그리고 지금까지도 계속 민영화에 대한 그 정부는 끊임없이 그런 것들을 진행하고 있기 때문에 그런 것들을 막기 위한 싸움들을 계속 할 수 있었던 것 같습니다. 공동의 목표. So I believe that there was another goal since 2001 which united workers, not only railway workers but also workers in the public sector, which was the government's continuous attempt to privatize those sectors, which is railways, also gas and energy plant workers. So since 2001, Korea was under attack by neoliberalism, I don't know, Americans use another word, neoliberalism, privatization scheme. So organizing workers to fight this privatization plan was, I believe, that another factor that made the union more democratic. Makes sense? 그리고 그런 간부들의 투쟁들 또한 헌신적인 투쟁, 예를 들자면 철탑에 한 30일 이상 올라가서 투쟁들을 하였고 도보 투쟁 한 30일을 서울에서 부산 한 600km를 넘는 데를 이렇게 걸어서 조합원을 만나면서 조합원들을 설득시켜 나가면서 조합원과 직접 만나는 그런 투쟁들. And also officers, they made a lot of they organized actions through which they could meet their union members directly. For example, one time they organized walking from the southern part of Korea all the way to northern part of Korea, which took 30 days. They walked through the railways and then meeting and stopping every station. And meeting, and so also workers, union officers in those stations will bring their family to the place and they walked with the people. So 얼마나 많은 사람들이 그때 몇백 명? 주력이? 이제 걷는 그거 목포서부터 부산까지. 주력은 한 100명? So mainly about core group was 100 people walking from
working for 30 days and then meeting union members and their families. They came to their place and then they walked for a while together with those people walking to the northern part. So, and also some of the members, some of the officers, they were in a giant crane. And if I don't know if you have seen this scene, they went up the giant crane and they just tied their bodies or they stayed there for 30 days and didn't come down. And also it becomes a hunger strike too. So they organize those strikes during the time. 그리고 모든 투쟁들을 그 조합원을 중심에 놓고 조합원이 주인으로 만드는 투쟁들을 하였습니다. 이거 좀 이따 얘기하려고 했는데. So officers try to think always to center the union members in any organizing effort. So they try to make the union members owner of the union. I had a question. Well, two questions. One is the video showed that there was very large, multi-million-dollar of the country. 그래서 지금 노동 첫 번째 두 질문하신 첫 번째는 그 노조 탄압 지금 되고 있는 거 상황에서 그게 어떻게 되고 있는지 노동조합에게 그 뭐지 돈인지를 물은 거 그죠? 이런 거가 그래서 노조가 어떻게 하고 있는지 두 번째는 첫 번째 우리 그거 볼 때 역사 볼 때 남북을 보여주잖아요. 남북 철도 그래서 그런 노조가 통일에 대한 것들에 대해서 통일 운동가 이런 걸 진행하고 탄압 관련해서는 그 철도공사가 그 손해배상 그 파업 23일간의 파업에 대해서 162억 원을 청구했고 그리고 그러니까 조합원들이 내는 조합비 관련해서도 그 돈이 들어있는 통장을 116억을 가압류를 통해서 아예 그 돈을 못 쓰게 하고 있는 상황이고요. 그러니까 그래서 돈 관련해서는 그렇게 했고 그래서 그 조합에서 철도 노동자 조합원들한테 지금 상황이 어려운 상황이니까 이러한 것들을 먼저 갚자라고 운동을 벌였고 그러면서 그 해고자도 마찬가지죠. 그리고 해고자 월급도 통장에 가압류되는 바람에 해고자에 대한 그 기본적인 그 임금조차도 못 주고 있는 상황이어서 그러한 것들을 기본 부분 줘야 되지 않겠냐라고 하면서 그러한 조합비 인상을 통해서 다른 통장으로 조합비를 받고 그러한 것들을 좀 극복하고 있습니다. 그리고 그런 찬반 투표는 한 거진 3분의 2 가격이 돼야지만 조합비 인상 투표는 3분의 2가 그 그러니까 인상률은 3분의 2 이상 찬성이 돼야 되는데 그 찬성은 훨씬 넘어서 한 78% 정도의 찬성으로 조합비 인상을 해서 조금 나머지 투쟁 기금이나 이런 사업비를 쓰고 있습니다. So the Korean government and the company, the railway company, which they brought a lawsuit against the union right now, and they asked the union to pay about $14 million for damage and for obstruction of business. They are charging the union all this ridiculous charge. And then in the process, the government, the company also, they applied for a provisional seizure of the union property, not only union property but also individual their property, the money, even the bank account
they're seizing, and so it's seizing, and they know already the several individuals, including the people who are laid off, their money from their bank accounts right now. So what union decided to do, or union members decided to do, was raise their dues. So recently they had an election, and increasing dues, union dues requires 2/3 of a union members' approval. So recently they had this election and asking members to raise a little bit more money. So paying the people who were laid off through creating new accounts, different accounts from the existing accounts. And workers 70, 얼마나 많은 90%가 투표를 했나? 92%. about 92% of the membership participated in the election. They cast a ballot, and among them, 78% approved this proposal. 남북한 통일 관계. 그 남북 통일 관계에 관련해서는 계속적으로 그 노동조합 자체 조직에 그 통일위원회라고 하는 조직이 만들어져 있고 그러한 것들로 활동을 하고 있는데 그 정부가 그 좀 바뀌는 바람에 그러니까 그 김대중 정부와 노무현 정부 때는 그 통일운동이 그나마 이렇게 교류 차원으로도 많은 그 북한에 가서 그 노동조합끼리 가서 교류도 하고 이랬지만 그 이명박 정권이나 지금의 정부는 그러한 것들을 아예 하지 못하게 함으로 인해서 통일운동 부분들이 많이 교류나 뭐 이런 것들이 많이 힘든 그러니까 사업들이 잘 진행되고 있지는 않고 있습니다. The union has a committee which is to deal with unification issues. So there were several years ago when the Korean government was under more liberal government, they could even exchange some ideas, or there's some contact between North and South workers and unions. But recently, because Korea has very extremely conservative government now right now, their administrators, they are preventing any connection between workers in North and South. So it's very hard to do that. But still, the committee exists within the union. 아니 8월 기쟁이 아니라 그 지금 그 철도 노조의 탄압 상황은 그 도움뿐만이 아니라 해고를 149명을 철도공사에서 해고를 했고요. 그리고 452명을 뭐 정직이나 감봉 이러한 중징계를 내리고 있고, 그래서 노조를 아예 말살하려고 하는 정책을 철도공사에서 정부와 함께 하고 있습니다. 그리고 또한 그 노동조합 그러니까 그 노조 무력화를 하기 위해서 그 관리자들이 그 현장 그러니까 일하는 현장을 그 통제를 강화하기 위해서 조합원들을 강제로 다른 곳으로 전출시키고 있는 상황이고, 그리고 또 하나는 그 신규 조합원, 그러니까 신규 직원이 들어오면 노동조합하고 상의해서 그 취업 규칙을 정해야 되는데, 이러한 것들을 노동조합과 상의하지 않고 일방적으로 노동 조건이나 이런 것들을 계약하면서 그러한 일들을 또한 진행하고 있고, 그 철도 노조와 그 단체 협약을 맺은 약속 근로조건이나 이러한 임금이나 이러한 것들을 모두 다 아예 계약하려고 하고 있는 상황입니다. 그래서 어떤 지지를 미국에서
그래서 그러한 것들을 노조 탄압을 극복하기 위해서 벗어나기 위해서 그 철도 노동조합은 8월에 다시 8월 말 정도에 그 파업을 준비하고 있고 그 준비를 지금 열심히 하고 있고 지금 그 어제 그 인터넷을 좀 보니까 그 서울역 역사에 들어가서 그 농성을 하고 있거나 그리고 각 역사마다 농성들을 하고 있고 그 국민들에게 알리는 1인시 광화문에서 서울시청 광화문에서 1인시 또한 하고 있고 그리고 아무튼 그러한 투쟁들을 벌여 나가고 있습니다. 그리고 아무튼 8월에 큰 그런 파업 투쟁을 할 때 여러분이 다시 한번 그 파업을 할 때 지지나 이런 것들을 그러니까 신문에는 잘 안 나니까 트위터나 페이스북이나 이런 것들을 통해서 아니면 이메일을 통해서 그 지지한다는 성원을 동영상이나 사진들을 보내주시면 저희 노동조합은 조합원들에게 이런 것들을 많이 알려서 그리고 그런 것들을 많이 알리게 되면 조합원들은 큰 힘을 얻을 수 있겠습니다. So not only money, but also government, the company, the KORAIL, they dismissed already 149 people, strikers, and also they put 452 strikers under heavy disciplinary measures right now, and the company is relocating also. They force those people, so transfer people from another places, so and relegating people from their positions. Not only that, on top of that, the company is changing rules regarding how to recruit new workers unilaterally and violating their contract, the collective bargaining contract right now. So the union and workers are planning to resume their strike in late August. So they are preparing already for the strike. And now yesterday he looked at the website because he's in US. He looked at the website and the workers, the union members in each station are already publicizing their struggle and they're having rallies. So we are hoping to have your support and solidarity messages, actions again during the strike, and it can send to the union through the social media, for example, Twitter or Facebook. So if you can send those messages to the union, they will appreciate and it will really empower the union members more. And also legitimize, is the right word? Their struggle further if the workers see that all the workers in the world are supporting their struggle. And that's for the answer for the Linda's question. 되게 그러니까 국민들의 지지를 얻는다는 거는 정말 어려운 것 같아요. 그러기 위해서는 그러니까 조합원들이 그러한 활동들을 하게끔 먼저 조직하고 교육하고 그러한 것들을 먼저 해야 되는 것 같습니다. 여기까지 먼저. Regarding how to organize, mobilize people's support from the Korean general public, I believe it's very difficult. It's very difficult to do that. So first thing to do, I believe, is to educate our members first about what our goals are. 그렇게 그러니까 준비하게 하고 만들고 그러면서 한 일들은 예를 든다면 국민들과 함께 할 수 있는 투쟁이 뭐지? 진짜 많은 사람들이 많은 간부들이 모여서 그러한 이야기들을 했고 그러한 것들을 실천을 했는데 그런 것들이 가장 제일 많이 했던 것들은
100만 서명 운동이었습니다. So the union members and officers, they had a lot of meetings discussing what do we mean by having struggle in which the general public can participate and join. So one of the things they thought about during the last strike was to gather signatures. It's a petition drive among, they call, so a million signature. They wanted to gather a million signature among the Korean people. 네, 그 100만 서명을 하기 위해서 조합원 당 1인당 그 100명을 마을 주민, 친척 뭐 이런 사람들을 만나서 직접 서명을 받자. So 하겠습니다. they assigned each union member to gather 100 signatures among their neighbors or their family members or those people who were surround them. 그리고 각 서울역, 부산역 각 역사마다 매주 뭐 수요일 이런 날짜를 정해서 국민들에게 서명 또한 받았습니다. And because they are railway workers, each station they set up the signature place. So each week it's just they decide one day a week, same day they will get signatures from the railway riders. 그리고 지하철 이런 데 가서도 그 이동하는 지하철에서 사람들에게 시민들에게 그 민영화에 대한 피해에 대한 설명들을 하고 그곳에서도 서명을 받았습니다. And they get into subway. In Korea, we have a lot of subway. Its subway system is very developed. So the union members get into subway train and explain to the people about the destructive aspect of privatization, and then gather signatures in the train and get off. 그리고 뭐 휴양지 이런 데 가서도 뭐 행사, 그러니까 뭐 음악회 행사 이런 데 아니면 휴양지 이런 데 가서도 그 서명대를 놓고서 특히 보시면 저쪽 모자 이런 거 있잖아요. 여름에 모자 캡 이런 것들을 쓰고 나눠주면서 서명 또한 받아서 국민들이 진짜 그 모자를 받아가는 것도 되게 고마워하지만 서명도 되게 많이 받았던 걸로 기억합니다. 피서지. I'm thinking one word in English. So the union members went to a place where people are coming out to have during the holidays, like a beach or I'm thinking about the word in English. Can anyone? Huh? A bar where you go to drink? Not the bar, but people who are going. In fact, they went to the people gathering like concert. Like a music concert place, but also people are just like going to resort town, the resort places. So and then when they are talking about this privatization problem, but also they gathering signatures, and when they gather signature, they gave. Did you see any other? They have a visor, for example. Visor. So they made this union made this made out of paper, but have a sun visor. All those things they gave out to those people who were in. So they needed those things anyway. So that was one idea why they made the visor, and also you can see other sort of paraphernalia they made and distribute to the general public. 감사합니다. 그다음에 For the question from Steve, 그래서 이거는 공공부문의 발음이에요. 우리 선생님 먼저 말씀드릴게요. 제가 이렇게 막 이렇게 많이 아는 사람이 아니라요. 근데 아무튼 지금 선생님의 그
그 노동조합이 있는데 전국 교직원 노동조합이라고 있는데요. 지금 그러니까 박근혜 정부, 그러니까 이명박 정부 때부터 그 정교조에 대한 탄압은 계속적으로 이루어졌지만 특히 지금 박근혜 정부 와서는 그 노동조합 자체를 법의 노조라고, 그러니까 합법적인 노조임에도 불구하고 그 지금 해고자가 노조 활동을 하고 조합원이라고 하는 이유 한 가지로 진짜 10명도 안 되는 조합원이 해고자가 있는데 그 단 한 가지 이유로 법 외 노조로 판결을 하려고 하고 있고, 예, 그래서 판결이 나왔고, 그래서 지금 그 정교조를 법의 노조로 예, 인정을 함으로 인해서 정교조 선생님들이 계속 그 부당함을 알고 있고 그러한 것들을 예, 투쟁하고 있습니다. 저기랑 민영과 관련해서는 어떻게 하죠? 정교조 선생님은 예, 사립파, 그 교육, 그러니까 좀 그 교육이 제가 미국에 대한 교육을 정확하게 잘 몰라서 그런데 좀 다른 예, 아무튼 고등학교까지는 이러한 부분들이 그러니까 중학교까지 의무 교육이고 이러한 것들이 뭐 사립화를 시키려고 하는 게 아니라 그 경쟁 체계로 경쟁을 갖는 공부를 많이 시키려고 하는 내용으로서 예, 하고 있는 거로 생각이 듭니다. 예. The question about the union, especially in the public sector, about teachers union, as he wants to say he's not an expert on this, so but to his knowledge, the Korean teachers union has been repressed because they have been fighting for the quality of education in Korea for a long time now. So, and also that union keeps the teachers who are laid off in the process of struggle as their union members, as Korean railway workers. And even with that reason, a union has laid off workers who are the union members. That can be one reason by which Korean government made this union as illegal. So that's one way the government repression on the public sector unions has been continuing. About privatization of educational system, because Korean educational system is a little bit different from US, although he does so, but he cannot really know the US education system. But in Korea, because the education from K to 12 is a public, it's established as public education, so there's not an attempt to privatize those systems, but rather there were more attempt to make more competitive among schools. So that's more a problem people see as that. So it's more rather than quality of education, but more of making students to just compete with each other rather than teaching what is the real value of collectivity or helping each other. So Korean teachers union have been fighting to establish more quality of education. And does this answer? On the question of the accidents as a result of privatization of railways and also the ferry accident, what were the causes of that terrible ferry accident in which hundreds of people died in the ferry? Did deregulation have to do with that, and how has that changed the people of Korea as far as the attack on their health and safety and their transportation safety?
Okay, I saw another hand right here. You haven't said anything about the brutal repression of people, and I've been told that by friends who've witnessed these strikes and other demonstrations in Korea, that the police, especially the riot police, have been very brutal in repressing people. So I would imagine that as the union became more democratic, it also became more militant. So did that increase the level of repression, and how did the union respond? Did that weaken or strengthen the union? 그래서 지금 still 그 전투 경찰이라고 해가지고 그러니까 군인 대신에 가는 군대 대신에 가는 경찰들이 있었어요. 근데 그 김대중 때 이제 정확하게 저가 기억이 안 나는데 김대중 노무현 그 시절에 그러한 것들을 없애자고 얘기를 했었고, 지금 상황은 그러한 것들이 없는 걸로 제가 알고 있고요. 그리고 그 탄압은 아직도 계속 좀 심하게 1인 시위하는 것조차도 그러니까 청와대 근처에서 하게 되면 이렇게 막 잡아가는 상황이고, 특히 세월호 관련해서 그 학생들의 부모님들이 그 청와대 근처에서 뭐 가가지고 항의를 할 때도 이렇게 못하게 막는, 그리고 되게 뭐 이렇게 크게 막 이렇게 막 이렇게 때리는 거는 많이 줄어들었지만 어떻게 탄압을 하냐면 뭐 이렇게 집회를 하고 있으면 그 근처에 버스를 다 대가지고 사람이 다니지 못하게 안 보이게 바깥에서 다른 사람들이 못 보게 차로 뺑 둘러 막는 그런 것들을 하거나, 아직도 뭐 물대포나 이런 것들을 하고 있고, 그리고 야간 집회는 계속 못하게 하고 있다가 법원에서 야간 집회에 관련해서 야간 집회도 집회의 시위에 대한 자유를 줘야 한다라는 판결이 나와서 요즘은 그나마 야간 집회를 할 수 있는 정도입니다. So about the police brutality and regarding that question, we had riot police, very famous riot police, whose job was cracking down these demonstrators before, but late 1990s and early 2000s, so early 21st century, we had a liberal government. During the time, the government tried to eliminate those riot police. So those riot police disappeared in many ways. So that's one good thing. But repression is still going on in a different way. For example, if one person protests near the Blue House, which is equivalent to White House in Korea, they will be arrested right away. And also, instead of physically beating, the riot police that's what their job was. They will just run toward the demonstrators and they grab the guns and then they beat them to death. But so instead of having those repression, nowadays police will bring a lot of buses and they surround the demonstration outside. So it's like a fencing the place. So the people from outside cannot see what's going on, which will reduce the effect of demonstration itself. And since 2008, when there were millions of Koreans went on the candle vigil at night, every night against importation of the mad cow, the beef from the United States, the government prohibited, so made night demonstration illegal. So people couldn't gather at night, but very recently, the court decided that the prohibition of night demonstration itself is unconstitutional. So now, I think
can take the night demonstration back to as their way of gathering and protesting? 그다음에 그 산재 발전 사고. 그 산재 관련해서는 그러니까 한 달 전 정도였을 거예요 아마. 그러니까 한 역에서 그러니까 열차를 붙이고 뭐 사고 그러니까 고장난 차가 있으면 이렇게 고치고 나서 그런 것들을 이렇게 다른 선으로 연결했다가 이렇게 갖다 놓고 이런 작업들을 입판 작업이라고 하는데 그러한 작업들을 하는 일은 적어도 3명이 꼭 같이 일을 해야지만 안전사고가 발생하지 않거든요. 그래서 그러니까 철도법상에 있어서 그러한 것들이 규정에 그러니까 법에 있는 규정이에요. 꼭 지켜야 되는 것이고요. 그런데 그 민영화로 가기 위해서 그러니까 인력을 계속 더 이상 철도공사에서 뽑지 않고 있어요. 그러니까 휴일이나 뭐 상을 당하면 부모님이 돌아가시면 그러니까 빠질 수밖에 없는 거잖아요. 출근하지 못하는데 그러한 것들을 그러니까 그렇게 빠졌을 때 그러니까 일을 해야 되는데 3명이 해야 되는 일들을 2명이 할 수밖에 없게 만들어지는 상황이 됐고 그런 과정 속에서 한 분이 그 3명이 일해야 될 거를 2명이 일하다가 그 사상사고로 그 열차에 끼어가지고 죽는 사고가 일어났고 그리고 더 열악한 것들은 어느 정도냐면 그러니까 그분이 원래 9시부터 저녁 7시까지만 일을 했어야 됐어요. 근데 그 다음 교대해줘야 될 사람들이 그 뭐 일이 생겨서 출근을 못하는 바람에 이 사람이 계속 근무로 다음날 9시까지 계속 일을 하게 됨으로 인해서 그 정도면 거의 잠을 못 자, 24시간을 잠을 못 자게 되니까 일을 하다가도 졸 수도 있고 그러한 것들 때문에 그런 사고를 죽음을 당한 것이라고 생각합니다. 그런 것들이 민영화로 가기 위한 전초전 그리고 민영화되면 훨씬 더 그 노동 조건에 일하는 근로 조건이 얼마나 많이 열악하게 될 수 있는가를 보여주는 사례라고 생각합니다. Regarding privatization and the safety issue within the railway workers, so privatization process. Recently, the railway company reduced the number of workers by not hiring more workers. So, but they intensified the work process. So there was about an incident about a month ago in which one worker was squeezed between the trains in the process that is supposed to attach trains together. This process required three workers by the law and by the rules, because one person has to watching when the trains are attached. This person is attaching those trains, whether the train is too close or too wide. But although 3 people required, one person couldn't come that day because there was a family emergency. But the company forced 2 people to work, and one of them was supposed to work from 9 a.m. to 7 p.m. But he was continuously worked through the night until next morning 9 a.m. So he has been working for 24 hours. So he wasn't really in the right mind when he was attaching the train, and there was one person was supposed to watch, wasn't there. So this person was squeezed and died. So this is showing the problem of privatization, because railway workers believe that this is reducing the number of workers.
the workforce itself is a first step toward privatization. And so if railways will be privatized, then there will be more, we believe that there will be more accidents like this. Solidarity!